This is a dream world here, man. Todos los pájaros, míralos. I mean, who's cleaning the poop? Todos estos son granjas de ganado, mira. Round 2, Sapporo Classic. Oh my gosh, we saw them landing there. ¡Ay, qué belleza! This is incredible. Es una experiencia única aquí Increíble, sí. en Japón. Ohayou gozaimasu, minasan. ¿Cómo están? It's good to know a little Japanese, you know, because if you don't know a little Japanese, you might end toothing your brush with sunblock. Okay? So this is the toothpaste, and this is the sunblock, okay? So it's good to know the difference. There was a little incident in which Gross used this sunscreen to brush his teeth Yeah. one. Do a little ice shoveling. It's not snow, but it's ice. Wow. Mejor aquí para más agarren, hijo. Esto está peligroso. Ohayou gozaimasu, minasan. おはようございます。今は朝の7時半、ここはクチャラコです。くっちゃらこです。そして Okay. Somebody started working early this morning. さあ今からもう朝温泉も入ってでオリパパも温泉入りまして、このコテージの中に温泉があったんで温泉もちゃんと入ってもう支度もできたので今から朝食を食べに行きます。行きましょ Este me gusta, este pico radish. The lake is completely frozen. さあ今からどんどん北海道を南下していきます。今日向かうのは屈斜路湖です。僕たちは北海道をバイクで1ヶ月半ぐらいかけて回ったんですが、その時にもう衝撃を受けるほどのうわ綺麗だなって思った場所が屈斜路湖でございます。そこにオリパパを今回連れて行きます。その前に僕らが泊まってたこのコテージのすぐそばのところにですね、屈斜路湖というのがあります。そこをちょっと見てみましょう。We're sliding, man, on the road. 危ない。これは怖いわ。 I need to go really slowly. The lake is frozen. Uy, qué cosa. Mira eso. Sí, está congelado, no hay agua. Mira eso. Todos los pájaros, míralos. Look at there. The swans or what are the... Where? Mira ese grupo. Grande allí. Ah, yeah. We have to go there, huh? Yeah, let's go. Oh, We can park here, I yes. guess. Okay. There's a huge group of swans there, man. Just sitting there. Mira ese grupo tan grande. wow. Ahí están. Yo pensé que eran bolas de nieve. También me pasó la jugada ayer que no sabía si era nieve o pájaros. Eran bolitas ahí, pero yo creo que esos son los pájaros. Y si mis ojos no me fallan, creo que son los pájaros. ちょっとこれやばいですよ。これはマジで滑るよ。完全にスケートリンクです。歩くのがやばい困難です。なんとこの屈斜路湖にはですね200羽ほどのスワン、白鳥がいます。そして目の前大量の白鳥がいます。Let's go check out here. Sí, son cisnes, mira, una familia grande. Cientos de... Claro, ahí está un pedacito de agua que no está congelado, ¿sí ves? Entonces están ahí. No creo, no sé. Huge swans. I've never seen this so many swans at the same time. 今日は136羽も確認されてます。
Sí. Todos reunidos aquí. You think that's onsen water, Kaito? I don't think so. It's warm It's or no is it onsen cold? because it's I Really? think it's cold. yeah. You would see some Maybe. steam Just a coming lake. out. See? See, Or maybe mixed, huh? look how they're sleeping there. They stuck their noses in between the feathers and the. Wow. We just found someone against all odds riding a bicycle here in this city next to Cucharuco. This is incredible. Seiko Mart. Cheers for another Hokkaido adventure. Yes. Con pruebita de torta Con- de Seiko Mart. What can I say? What can I? You never had this type of road yesterday. No, not even one stretch of the road yesterday was like this. It's completely different. This is incredible. so Sí, es otra cosa. This is something else. We are right now somewhere in Okobe town. We're gonna get some gas here. And there is this ice cream shop right next to the station. We cannot see it because of the truck right here. And Rosie here wants to try some ice try cream. some fresh So ice cream, we're gonna man. get some ice cream before lunch. Oh yeah. Well, Kobe would be the formal Kobe, like O bento, O sake, O Kobe. I won't forget that name, O Kobe. It's the formal Kobe. So the other Kobe is an informal Kobe. This is the formal Kobe here. That's O Kobe. that's how you remember the name. Yeah, start relating. Yeah, O Kobe, O sake, O bento. We've made it to the ice cream shop here. This is the place. Wait. Okope Ice. Yeah, it's not Kobe, it's O Kobe. It's Okope, yeah, it's not Okobe. Adelante. Okay, go ahead. Go ahead. Go ahead. Okay. Konnichiwa. Poderoso, señores. A ver, cheers. It's different, man. It's different. Ice cream is. You have ice cream here on the jacket. Cómete la What chaqueta. is it? Está buenísimo. Poderoso. すごい美味しいです。すごい美味しいです。Yeah. ありがとうございます。ありがとうございます。 Wow. Está buenísimo. It's good, eh? Muy bueno. Huge. Grusi, you've eaten half of it already. Oh. I have to start digging. It's different. It's different. Pretty much different than Cali. It's a very creamy texture. I cannot Yeah, have it's creamy. It's true. I cannot have raw milk, but I can have as many of this as possible. Nice. I ¿Cuánto couldn't- vale uno de estos? Pues decía 400, pero salió en 400. 300 cada uno. You saw that? It's a crab arm like that. Says where we are. Imagine cleaning up the poo from the cows several times a day, man. They're always standing there pooing. So what do you do with the poo? One thing is picking up the poo from the stables. And then where do you take this poo? What do you do with this poo in winter? Do you have some kind of methane producing gas operation with the poo? Look at the cows out here. Oh! They're standing in the snow. Did you see that? Sí. Mira las vacas aquí.
They have a little haystack there. They're eating outside. Enjoying a little winter time outside. So the other thing is, yeah, it's important for us to know these things, you know. Now, there's a lot of work for people how to clean up the stables. Can you imagine that? All that poo coming out of the thing. Uy, hermano, ¿ah? Enano. Sí. Es una cosa horrible. Yeah, we need to know how it works. All these things behind the scenes. Yeah, I wanna know. Because in springtime, in summertime, you know, the poo is in the field. I mean, they don't pick the poo, right? It just gets in the field, I know. Yeah. Either they plow the land afterward, it incorporates with the soil, you know, and they plant grass. But when you have the cows inside, I mean, who's cleaning the poo? And at what cost, you know? Because you need helping hand for that, man. You need hand labor. Unless it's done with machines, I don't know. It's either vacuum to methane producing something complex or something, I don't know. Esa va a ser la mierda del ganado, marico. We just saw the cow dung Bins ahí, mountains. mounds. Eso va a ser. Claro. Wow. Tendríamos que verlo de cerca. So they basically Dung. pile up all the cow dung on the outside. Eventually it freezes up, I believe. Wow. Cow, look at that. Very nice, huh? Black cows. Tan bonitas, mira, las tienen allá afuera. Tan chévere, padre. Todo esto son granjas de ganado, mira. Sí. Todo esto. Wow. ¿Viste la pila de mierda, weón? Eso es mierda, weón. Claro, marica. No, in wintertime you don't smell this shit, man. But in springtime, when the snow starts melting, this will start smelling. Yeah, get ready for that. Sí, get ready for that operation. Sí, hermano. Uy, hermano. Exactly. Sí. Look at the huge pile alongside the road. Ah, mira la maquinita como está trabajando aquí. Ah, haciendo el borde, mira. Ah, míralo. Preciso ahí, despacio, ¿no? Bien despacio. Sí. Bien lento. Wow. 皆さん、今日の北海道なんと7度です。12月の終わりですよ。7度です。そのせいでちょっと雪が溶けて、だいぶ走ってる時スプラッシュを受けるんですよ。見てください、今のこの車の状況。むちゃくちゃそのせいで汚くなりました。完全にアドベンチャーしております。Creo que en la casa la gente que vive aquí les toca tener como una inversión, una buena inversión sería tener la maquinita personal. Porque a punta de pala, ¿Cuántos Dios. meses aquí? 4 meses o más. La tercera parte del año estás con esta agua congelada. Hay que tener cosas en la casa. Sí. El que no tenga eso muere. Total. Le toca tener. Ustedes, por ejemplo, no tienen que tener eso. No. Nada.どんどん今山奥の方を走ってるんですが、どんどん道が険しくなっていってます。もうオフロード走ってるみたいですよ。No, that one of the things that catches my attention is when you first come to Hokkaido, obviously one of the first things that causes an impact on you is the architecture difference. Architecturally speaking, you see Hokkaido, very different housing
style in architecture from Honshu or even Kyushu, where you have many old Japanese style houses. Okay, here this is totally absent. Yeah. So you have a completely, let's say, modern, new types of buildings, either for industries or for houses, for residential houses, which I spoke to Kaito. He told me this was about 20, 25 years old. But the thing is, what was the housing, or how was the housing before these houses came here to Hokkaido? Was it the same as in Honshu, or what did they replace? What type of housing did they replace with the new architecture? That's a question I have. This is Kusharo Lake. We're on our way to tonight's hotel, and we're stopping by this Kusharo Lake here. And let me tell you, this view in winter is absolutely beautiful. Look at that. Wow. Uy, está caliente. Welcome to your room, Grosito. Huge room, man. Look. Yes. Just the right amount. Cheers. Cheers. Sapporo. Round two. Round 2, Sapporo Classic. Cheers. Kanpai. Ah. Look at the rock there, the yellow.おはようございます皆さん。今僕たちがいるのはクッシャロ湖です。クッシャロ湖今右側にあるんですが、この森のせいで今見えてませんね。で昨日このクッシャロ湖この近辺に着いたんですが、昨日もう遅くてですね、あんまり上からの絶景が見えなかったんですよ。なので今日は一番上の道の駅、ビホロ峠の道の駅に行って、そこからのパノラマビューを森パパに見せたいと思います。ただ見てください、道は相変わらずだいぶアイスです。There's not a single car apart from us on the streets right now. Look at that, Grossi. There are swans down there. ¿Dónde lo viste? Acá abajo. ¿Será que podemos parquear aquí? That's a lot, man. Wow. Incredible. Look, it's dark sand. Dark sand. Especial, ¿no? Is it colder than the cold water at the onsen yesterday, or about the same? I think it's about the same. Then yesterday, Very cold. after the sauna, we went into this cool water pool, Very cold. and it was super cold. I think it was colder than this, you know. If you go deeper, maybe it's colder. Si aquí ahorita no está tan frío, bro.
Did you see that? The first one was the jet fighter, the leader of the pack, and he had two wingmen on the sides, exactly parallel Wow. behind him, guarding him, you know, from attacks, possible attacks. My gosh, we saw them landing there. Can you believe that? Increíble. Increíble. Well, we're almost at the top of this mountain, at the viewpoint, but I mean, we're getting kind of a blizzard here. I don't know how much of the lake we're gonna be able to see from this side. Me llama cerrado, mira. Está todo blanco, Uy, es blanco, mano. Sí, está todo neblina, pero cerrada, mano. 真っ白です。何も見えません。10メーター先ぐらいまでしか見えません。Well, it's a fact. We won't be able to see anything from up here. Everything is white. Yeah, everything is closed. Okay, Okay, I'm taking back to Colombia my little Ainu language. So I expect to be more confused in the future. I'm not even halfway in my Japanese learning, and I'm introducing myself into Ainu language. So, okay, let's see what happens. Apparently, learning Japanese is not enough. Now he's gonna start learning the Ainu language as well. Special, man. Book from the Michino Eki. So this part is down. Down. Okay. Uy. Hokkaido Route 24.「皆さん残念ながらマジで何も見えません。本来であればそこに湖が見れるはずです。もう仕方ないのでこれはどうしようもないのでもうしょうがないですね。これは仕方ないです。なので今からこれをずっと降りていって僕たちが日本一周した時に見つけた露天風呂に行きます。到着いたしました。ここが露天風呂です。僕たちが日本一周して北海道を回ってる時に見つけた温泉、ものすごい感動した温泉なんです。ただこの雪で今温泉に入れるかどうか分かりません。行ってみましょう。 Aquí hay un onsen Okay. que está aquí al borde del lago. Entonces vamos a ver qué tan caliente está el agua porque no sé. No sabemos. Vamos a ver si. Y este es outdoor onsen, entonces se llama Rotemburo en Rotemburo. en japonés. Japonés, sí. Outdoor. Sí. Rotemburo onsen. Ikimashou. I hear the swans. Ahí están. Ahí los escuché. Oí. Sí. They might come here to the Rotemburo, right? The swans, maybe? To get a little warm on you. Oh, nice place, huh? Wow, man. A ver, vamos a tocar eso, pues, a ver. ¿No? Okay. Let's find out what's happening here. Oh, it's a little bit too cold. It's too cold? Really? Let me see. How do you feel? これはそんなに暑くないな。 Ah. It's cold, huh? いや、 It's cold. It's cold. これ今入ったら僕ら病気になります。寒くて。 Sí, está fría. Sí. Right? Está fría. Uf, qué belleza. 22 swans. It's a group. Okay, we're going through them on top here. Ooh,
¡Ay, qué belleza! Wow, this is gonna be a new discipline for Orienkaito YouTube channel. Nature filming. No. This was definitely a beautiful spot here. We got to see the swans in their natural habitat. Unique. Absolutely stunning. Yeah. And now we're gonna go on to another lake, Really? which is called the Akan Lake. Akan. And it's also known as the Aino village. So we're heading there right now. Okay. Well, we're getting kind of hungry right now. And we just found this ramen place on the side of the road. And I think the weather calls for some nice ramen. They have even the vending machine of ramen. Wow. Gyoza, ramen, miso ramen, shoyu ramen. Wow. Wow, man. Huh? Vending machine, ramen, vending machine. Increíble, man. Take a picture of that. Sí, esto sí. Adelante, Grosito. Okay. Go. Bone broth salt ramen. This one is salt ramen. Bueno, no. They have special spicy miso ramen. Rico también. Rojito. This place looks very interesting because I think it's a very specialized ramen place. You see it on the offering thing. Yeah. 3, 6, 9 specialized ramen plates, and that's it. There's nothing more in the menu. Just basic gyozas or little pork on the side. Yeah. But they're specialized in ramen. So I think it'll be good. Oh, ありがとうございます。 Eso, mira esto. Mira. Wow. It's beautiful. Creo si tienes que tomarle la foto a los tres. Go ahead. Muy rico. I got myself miso ramen. Ahí está Tami, ¿no? Para sentarse en el piso también. Oh, this is so good. I was craving so much a miso ramen. Delicious. People start coming in. These noodles, let me tell you, they're so good. Not too soft, not too hard, just perfect. One of the best ramen. Ok, quiero contarles. Espectacular. Experiencia de un ramen aquí en Hokkaido. Pasábamos por aquí y a Ori se le ocurrió mirar esto de almorzar aquí en un pueblito porque vamos a estar andando 1 hora o más en la montaña. Y ya se nos corría el almuerzo como hasta las 3 de la tarde. Y estábamos pasando y volteé aquí que aquí llegamos. Y este es un restaurantico especializado en ramen de la zona. Hasta hay un ramen especial con carne de venado. Créanlo o no. Result? You can see the result here? Yeah. This is like the example, the specialized deer meat ramen. Look at that. And it's very good. I ordered 150% ramen. Believe me, this is great. Ahí se metió. Era un macho, tenía antenas, grande, míralo, está allá adentro, saltó. ¡Pup! ¿Dónde están las huellas? ¿Sí viste lo fácil que saltan estos muros? A Como pesar si de nada. que son grandes. Míralo allá, ahí se ve, está mirando para acá, es grande, marica. Míralo ahí, lo filmás, metete un poquito ahí. Ahí está, ahí saltó. Ahí se metió, mira. Mira, yo no lo veo. Míralo ahí adentro, es grande. That's a big one, man. Look at his antlers. Aquí saltó, mira la huella aquí. Ay,
see. It's a big one. Look at his Antlers. antlers. Yeah, it's a big one, man. It's a big. He's looking to us. ¿Dónde está? Acá a la Ay, izquierda. mira, hay un resto. There's a few of them. ¿Viste el macho grande? Sí, Ahí está, es grande, ¿no? hay varios, Gross. Hay varios. Pero creo que el macho fue el último que cruzó, no sé, como para proteger la manada o algo así, ¿no? Look at that, going across three. Mira las huellas ahí, uy, qué tal. De una, mira, tum, van subiendo. Higher Wow. ground. Going to higher grounds, man. They were out below on the creek there, you know. Below, they were probably drinking their water. Now they're going to higher ground. Sí, señor. She was trying to get up the hill the other side. Mira la colita, Gross. Sí, parchecito ahí, mira. Wow, man. Really Bonito, nice. ¿no? Sí, sí. Wow, man. I think we have the view to the Akan Lake. ¿Hace rato llegaste? Hace como que 20, un poquito más. ¿Cómo les fue? No, marica. Sí. Ya, yo les voy a contar. Esto es un mundo irreal. Ustedes no van a creerlo. Por lo que acabamos de pasar abajo. Acabamos de estar en lo que podemos llamar un parque temático de onsen, marica. Les voy a contar. Primero, esto es gigante. Gigante es literal gigante, marica. Eso hay 4 niveles. Hay un exterior gigante afuera. Bueno, eso uno entra, el área es perfectamente diseñada, pues el área de los beauty parlors, donde uno se arregla al final del onsen. Hay más cremas que en ningún otro onsen, pues hay de todo. Luego entras, hay un sitio por donde caminas alternando piedras frías y calientes para ingresar al onsen. Bueno, listo. Aquí hay unas chorreras que caen del... Son 3 cubículos, hay 2 de chorrera de un solo chorro. Uno oprime un botón. Si usted quiere un chorro aquí en la espalda, usted se acomoda allí en una piedra que hay. Hay otro que tiene 2 chorros. Así, ok. Al fondo está the hot temperature bath, la piscina de agua caliente. Ya me metí, yo pasé por todo eso. Aquí te mueves una piscina hot bubble bath. Salen burbujas de abajo. Le hace así a las huevitas. Tiqui, 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 ta, ta, ta. Y uno ahí se oxigena. Ahí ta, ta, ta. Oxigena toda la piel. Bueno, listo. Bajas a otro nivel y entras en unas cavernas. Hay un tour de cavernas, huevón. Cave Onsen. You go in through there, man. Uf, sale por otro lado mío. Cave Onsen. Luego pasa a otra sección donde están 3 saunas. Literal, pero son gigantes. I mean, it's twice this big. The sauna was twice this big. It was a huge place. So it's a high temperature sauna, a medium, and a small temperature sauna. Hay de todo. Ahí como la quiera, amigo. Okay, you move on to this side and there's unas lápidas de mármol con agua corriendo. Entonces vos te podés sentar sobre el mármol con el espaldar caliente. Ok, bien. Coges acá, volvés al nivel acá y acá adentro hay the sitting onsen, the lying down onsen. Allá también esto, vos te acostás allá, pones tu toalla y ahí te quedas relajado así, en un nivel bajo de agua. Bueno, no siendo eso suficiente, usted sube a otro nivel y llega al nivel de los jacuzzis. Hay 3 cosas de jacuzzi, un complejo de jacuzzis como de 6 allí.
hay otro en la esquina y después hay otro en forma de canasta de madera de roble, grande así también. Imagínense eso tan grande. Bueno, y de ahí está la puerta para salir al onsen exterior, señores. Eso es de locos. Es una locura lo que hay afuera. Una locura. Les voy a contar. Con Caito estábamos hablando de afuera y interesante. ¿Se acuerdan cuando yo les conté en el video de Yudanaka que había una diferencia con Colombia, pues de la música y todo eso? Hay un silencio perfecto. Además está el lago allí con los cisnes. Habían cisnes blancos allí afuera. Pero lo otro que me parece interesante es dos cosas adicionales que veo diferencias entre los onsen de Japón y de Colombia. Uno es la cantidad de, digamos, de diseño y el cuidado involucrado en hacer y construir estos espacios de onsen. ¿Ya? Porque usted aquí en Japón, usted se queda aterrado el esfuerzo que hacen para lograr es que usted se sienta como un sitio natural, tal cual. Entonces, allá afuera, yo hice una cuenta gruesa, más o menos unas 200 piedras, monolitos, que debieron haber traído con cranes, con camiones de algún lado. Y el arquitecto seguramente participó de cómo iban a disponer esas piedras, a colocarlas en los lugares para ir generando el efecto y todo. Yo me transporté a ese momento, ¿no es cierto? Y ahí hay una diferencia grande con Colombia, porque en Colombia tú encuentras los termales muy rudimentarios. Por rudimentarios me refiero a que hay una construcción muy básica tipo piscina, un cierto largo por un cierto ancho y por una cierta profundidad, y le tiran baldosa corona o como la quiera. Bueno, y ahí está, pare de contar. La iluminación aquí es muy sutil, muy tenue, muy baja, hay spots allí. En Colombia la iluminación es para todo el lugar, es una iluminación alta, iluminan todo el lugar, no todo está pues iluminado. Aquí es mucho más sutil, ¿no? Entonces creo que eso suma las diferencias ahí. Es muy importante en Japón el vínculo que generan los padres y los hijos a temprana edad en los onsen. Nosotros entramos con Caito, habían 2 o 3 padres con niños Kodomo de 1 año, niños que ya caminaban, ahí compartiendo con sus padres. Caito, yo le preguntaba esta mañana, también a muy temprana edad, su papá lo llevó a onsen, ¿no? Y a Lulú, a Cristín también, a muy temprana edad. Nosotros en Colombia no tenemos ese vínculo a tan temprana edad. Yo personalmente creo que fui a mi primer agua termal ya de adulto, de 20 años o más tal vez. Yo no fui tempranamente a un baño termal. Aquí en Japón hay un vínculo desde muy temprana edad. El japonés crece con la cultura del agua termal desde temprana edad a su edad adulta, ¿no? Ese vínculo muy íntimo entre la persona y el agua caliente, eso crea una cosa de cultura. Eso no lo tenemos en Colombia. Ese vínculo no existe en Colombia. Ustedes deben preguntarse en Colombia cuándo fue la primera vez que conocieron un agua termal. Yo me imagino que no fue al primer año o al segundo año. No, eso es muy adelante en la vida que uno... Entonces, en Colombia no estamos vinculados culturalmente al agua termal. De pronto la gente que vive cerca al sitio, de pronto y eso. Pero nosotros, en particular, yo no creo que tengamos ese vínculo tan íntimo como lo tiene la cultura japonesa. Esas son diferencias fundamentales. Y créanme, para visitar este parque universal de onsen, Akan Lake, Universal Studios, Akan Onsen Lake, man. This is incredible. This is a dream world here, man. Grosito.
Estoy contenta que estés disfrutando del onsen. Sapporo beer. What is the red star stand for? Why a red star? Maybe we'll find out here. Yes, we have to find it. Voy a tomar una foto. Bueno. Look against the blue sky. Y esa pino, que es muy hermosa. Déjame este pino, ¿verdad? Uy. A ver. Sapporo Beer Museum. Sí, está bonito. Really nice. This is my pass for free beer tasting. Third floor. Got my pass ready here. The bricks. Those bricks. Yeah. Those bricks. Incredible. But again, did they bring those bricks here or did they make it here locally? You need to have a furnace, clay area you can build up the bricks. I don't know if they brought them here from other parts of Japan or they were locally made, but they seem incredibly good shape to have. Look at this. Sí. Well, apparently they redid this, right? This Yeah, is new filling here, okay? Right? Mm-hmm. This is new to maintain the building, but the bricks, they look in incredibly good shape. Look at that. This is clay. I don't know if they did them here locally or they brought them from some other place. I started with the yellow jacket and I'm turning on to the red color. But Sapporo beer went the other. They started with the red color and they're going into yellow. Should we turn back to yellow again? I'm asking myself. Are we going the right way? In the spring, Rosie, in the spring you'll need to go back to the yellow jacket. It's a special taste of Sapporo beer. I don't know how long they have to mature this beer. Because European bitter beers, they are much shorter in fermentation. So very soft when you drink Sapporo. Now, after learning all about Sapporo beer, we are ready for some testing. Tasting, sí. Vamos a ver. 他に買うものありませんか？いえ、大丈夫です。はい。 Vamos a probar esta. Esta es una. Tres tipos, sí. Tres tipos. Sapporo. Classic. Sapporo de allá y la clásica. Sí. Esta roja, esta amarilla y la clásica. Sapporo. Okay. Arigatou gozaimasu. Wow, man. Look at this. Wow. Esto es tan bonito, ¿eh? Los colores. See the colors? This is the right spot, man. Put this to the light. Look at the light, man. Es como más amarilla, ¿no? Sí. Más tipo orín. Más orín, sí, Ah, exacto. orín, mira, está más clara, bro. Okay, this is yellow star, this is red star, and this is classic. Raito, be my guest, man. No, Grosito, por favor. Sensei, arigato gozaimasu. Onegaishimasu. Raito-san. Rosito, look, it says Black Label, Classic, and Kaitakushi beer from the beginning. Roja, Kanpai, Yes. amarilla y clásica. Bueno, esta es la del principio, Gross. Esto está al principio. Everything has a beginning. Cheers. Wow, man. To you. Thank you. Ooh.
refreshing. ¿Qué sabor? Buenísima. Okay, I want to try this one. Okay, I want to try this one. This is The black label. different. Yeah, it's different. Espumosita esta. It's very foamy. これが開拓もう一番最初の頃に作られたビール、そしてこれがクラシックビール、これが今一番人気のビールですね。でこれがこれは一番札幌黒生ビール黒ラベル、これが一番人気だそうです。でこれがクラシックは100% malt. Black label. I'm getting out my last sip of Black Label Hokkaido. Here. Ay. Nice. Nice. Very soft, very smooth. And espuma. Sí. Espumadita, Mucha espumosita. Espumosita. ごちそうさまでした。もう最高です。いやもうビールの味だけではなくて感動しますね。このヒストリーがもう歴史が素晴らしい。いろいろ学ぶことがあります。これから俺札幌ビールしか飲まないかもしれない。かっこいいです。そして美味しい。Cuéntanos, pues, pues en resumido, ¿qué te pareció Hokkaido? Hokkaido es interesante y diferente. Desde que uno llega, uno nota primero pues la estación de invierno, todo con hielo, con cosas muy bonito, como hoy un día soleado. La arquitectura es diferente. La arquitectura aquí cambió, no hay una sola casa japonesa en estilo antiguo, todos son viviendas de 25, 30, 35 años nuevas. Es muy diferente a la arquitectura tradicional japonesa en Honshu. Bueno, la ida para descubrir la parte salvaje de Japón es muy interesante porque realmente uno se siente más abrumado por la naturaleza en el norte y en los bosques y en la zona de los lagos que por la ciudad y las personas, ¿no? Sí. Ahí realmente sientes, aquí en Hokkaido realmente sientes el peso de la naturaleza, se siente. Sí. Estás abrazado por bosques, por osos, por venados, por zorros, por todos estos mamíferos y toda esta fauna de Hokkaido, ¿no? Sí. Visitar la aldea Ainu, la población indígena original de acá, es espectacular. Ir a estar allá en el lago Akan. Sí. Bueno, ese tipo de cosas hacen que venir a Hokkaido sea una experiencia única y diferente dentro del mismo Japón. Sí. Y cabe mencionar también probar ramen típico de acá. Sí, la zona. Sí. Dos cosas, sí. Por ejemplo, el ramen, el miso ramen acá es fundamental. Uf, sí. Fundamental, delicioso, diferente. Y venir, por ejemplo, a la primera industria que se forjó aquí en Hokkaido, que es la industria de la cerveza. Sí. Para generar una marca local de cerveza que es la marca Hokkaido. Es interesantísimo poder ir a un lugar donde tú aprendes y conoces de primera mano la historia de las cosas, ¿no? Esta empresa de 150 años ya de existencia, y ya valoras más y aprendes más de la... Ups, una resbalada aquí en el hielo. También eso incluye parte de la experiencia de Hokkaido, es eso. Entonces realmente me siento demasiado afortunado de estar aquí y de haber vivenciado esto de primera mano con mi hija y con mi yerno. Oh, gracias. Bueno, nosotros estamos súper contentos de haber podido tener esta experiencia contigo, wow. Por supuesto. Bueno, y por muchas más aventuras. Oh, sí. Por supuesto. Muy bacano. Sí. Sí. Algo demasiado importante al estar en Hokkaido es poder visitar los onsen. Absolutely. Chicos, he asistido todos los días a un onsen diferente, pero no solo un día. En la mañana y en la noche. Todas las 12 horas. Las 12 horas en la mañana, 12 horas en la noche, en la mañana siguiente otra vez y así. Onsen. Todos de onsen japoneses muy espectaculares.
Tienen su parte exterior, su parte interior, es una experiencia única Increíble, aquí sí. en Japón, realmente. Sí, los y en onsen. Hokkaido sobre Y todo, Hokkaido. ¿no? Está en Hokkaido todos ofrece lados. demasiado onsen aquí. Total. Es increíble, Sí. espectacular eso. Espectacular. Thank you so much guys for joining us on this Hokkaido adventure. I hope you enjoyed this video. And if you did, please give it a big thumbs up. そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の冒険でお会いいたしましょう。 Ciao! Ciao from the wild north. Wow. Que se va como con el viento.